Ladies and gentlemen, we welcome the President of the Republic of Seychelles and the First Lady, Mrs. Linda Ramkalawan. Please remain standing for the national anthem. You may be seated. President Reva Ramkalawan, First Lady Mrs. Ramkalawan, Vice President Afif and Mrs. Afif, Chief Justice of the Supreme Court, President of the Court of Appeal, Ministers, Leader of Government Business in the National Assembly, Chairperson and members of the National Awards Committee, recipients of the National Awards, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to State House for the first National Awards presentation ceremony. The National Awards Act 2022 makes provisions for the conferment of national awards and decorations on persons who are deserving of recognition by virtue of their extraordinary and meritorious service to Seychelles in various fields of endeavor or acts of bravery. Today's first cohort of awardees marks a historic event as the first to be granted the Order of the Republic of Seychelles and the Pride of the Republic of Seychelles Award. To begin our ceremony, I would like to invite the Chairperson of the National Awards Committee, Mr. Robert Gancourt, for his speech. Mr. Gancourt? Sorry, sir. President Ramkalawan, Chairman of the Order, First Lady Mrs. Linda Ramkalawan, Speaker of the National Assembly, the Chief Justice, President of the Seychelles Supreme Court, Leader of Government Business in the National Assembly, Lady Catherine Mankam, Excellencies, distinguished guests, award nominees, ladies and gentlemen, good evening. The National Awards Committee, under my chairmanship, is privileged and honored to be here today for this historical occasion. Since the appointment of a committee last year, we set out immediately to finalize the design of the medals and certificates. Concurrently, a national press campaign inviting nominations for the awards was initiated. The exercise yielded
over 50 proposals of people considered by the nominators to have met the criteria for the Medal of Honor and Medal of Merit. Each proposal was evaluated by every member of a committee. The proposals were a catalogue of dedication, humanism, devotion, heroism, love of our country, and fellow citizens. It was not just a matter of selecting those qualified for them, but the most deserving amongst them, which was indeed a challenging task. At this stage, it is very important to make it clear that whenever there were cases where the candidate was a relative or friend, the member of a committee concerned was required to recluse himself or herself from the deliberations and accepted the decisions taken in his or her absence. During this ceremony, 3 classes of medals and the additional Pride of Seychelles Award established under National Acts 2022 will be conferred. The highest award is set in Article 7.1, which states, "The Medal of the Republic of Seychelles shall be conferred upon the President on his assumption of office, or at any time during his or her term of office." According to Article 7.6, the President, as Chancellor of the Order, may confer the Medal of the Republic of Seychelles on any person who has served President before the commencement of operation of this Act. The next in line is the Medal of Honor. According to the first schedule of the Act, the Medal of Honor of the Republic of Seychelles may be awarded to any person who, A, has rendered exceptional or outstanding services of national importance to Seychelles, earning the respect and gratitude of the government and the people of Seychelles. B, has performed an outstanding act of bravery, kindness, and humanity to any person. As set out in the second schedule, the Medal of Merit of the Republic of Seychelles may be awarded to any person who has rendered long, loyal, devoted, outstanding, and meritorious service of national importance in various fields to the Republic of Seychelles and to the people of Seychelles. Eligibility for conferment of the Pride of Seychelles Award order, as specified in SI 42 of 2023, is as follows. The Pride of the Republic of Seychelles Award may be awarded for outstanding and highly meritorious service of national importance to Seychelles in exceptional circumstances where the person has earned the respect and gratitude of the government and people of Seychelles. I hope that after reading the citations, you will agree with the President and members of the National Awards Committee that you too would have selected them for these awards. As the award ceremony is only the first of what is to be due to become a yearly event, the National Awards Committee will endeavor to submit another list of qualified candidates for next year's ceremony and after. In the meantime, everyone is most welcome to submit their nominations at any time of the year. Last but not least, I would like to thank the President for appointing my fellow committee members, who in turn selected me as their chairman.
To Mr. Mohamed Afif, the Secretary of the Order, and members of the committee for their enthusiasm and dedication. To Mr. Jacques Bale for his initial work to set up the order and for his timely advice. Most of all, thank you to everyone who nominated the candidates. I wish you a good evening full of pleasant surprises. Thank you. Thank you, Mr. Gankou. I now have the honor to invite the President of the Republic of Seychelles, Mr. Weva Ramkalawan, to deliver his remarks. A very good evening to everybody. It's been an old dream, and this old dream was for this country to recognize those who have rendered service, those who have given of their time, those who have given of themselves. Over the years, we've seen so many people who have been models for all of us. People who have been there at every beck and call. People who have stood out in the crowd. People who have risen to serve our motherland. But unfortunately, those people left without the country recognizing them. And one of the old ideas that we shared was we need to recognize our people. We need to say thank you. And we need to give due respect to those who give of themselves. And we've seen so many Seychellois being recognized by other nations. We've seen so many Seychellois being rewarded, being given the highest medals of honor, be it by the United Kingdom, be it by France, be it by Mauritius, and many other countries and organizations. But there was something missing here in Seychelles. We didn't know how to recognize our people. We didn't know how to say thank you. And this is why what we are celebrating today is of such great importance. As a people, we are recognizing Seychellois for what they've done, for what they've achieved. We are celebrating so many people who have simply given of themselves to the motherland. And for this, I am personally very happy that finally we can move forward. But for me, it is unfortunate that so many of those people who we are rewarding today have left us. But I am happy at the same time that their memories are not gone forever. That today, through this ceremony, we are bringing them back to our shores. We are saying to them and to members of their family, we recognize what your father, what your mother did for this marvelous country. And so I hope that in the future we can continue with this award. I would definitely like us to be able as a nation to enhance this award, make it more grandiose, maybe turn the medals into gold
real gold and have bigger certificates that will stand out on the walls of our living rooms. And somewhere, the names of our people, those who love the Seychelles, will be written in gold to be forever remembered. Aujourd'hui, moi vraiment dans la joie, à cause le temps nous peut faire sa première présentation, ça qui nous peut faire, c'est un petit quelque chose de très simple, qui malheureusement souvent une fois nous oublié dans la vie. Et ça, c'est pour dire merci. Merci, nous bonnes cessez-loi, depuis nos bonnes ancêtres, qui pareil nous connaissent, travaillent beaucoup, mais qui autres non, oubliés. Combien de fois nous passons dans le cimetière, nous trouvons un tombe qui n'est plus un tombe. Nous trouvons des trois roses. Mais moi, ça va dire, il finit, allez. Il n'y a pas personne qui met un flair encore aux autres la tombe. Mais pourtant, si nous sommes capables, cause avec ça la tombe, nous pouvons un cessez-loi, nous pouvons un être humain qui nous fait contribution, qui ne partage pour nous la continuité aujourd'hui. Un cessez-loi qui nous montre dévotion, un cessez-loi qui nous montre l'amour, un cessez-loi qui nous élevé, même l'autre génération. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire merci. Et ici, State House, mon besoin dit qu'il vient à l'endroit où m'ont dit merci. Beaucoup de monde. Par exemple, parfois, il y a un bon athlète qui est bien fait. Il y a un bon individu qui peut-être sauve la vie dans la mer. Nous avons les autres qui achievent, qui gagnent nommé le bon comité, l'organisation internationale. Alors, mon réamène ici State House, à cause ici, c'est simple, ça la case, les peuples, c'est ces lois. Et alors, si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons rassembler ici, State House. Et mon capable de dire avec eux qui, tous les mardis, tous les édits, la quantité de ces lois qui viennent ici pour faire les tours, pour visiter, pour autres regarder côté bonne décision importante. Ils prennent, les autres non, ils beaucoup. Et souvent, il y a beaucoup de ces lois qui disent avec vous, la première fois qu'ils m'ont venu ici. Mon content, et là, moi, va dire autres qui, depuis qu'ils nous ont réouvert State House pour une visite, la tombe, nos premiers présidents, M. Mankam, il gagne une quantité de visites. Et beaucoup de ces lois. Parfois, moi, là, mon regardé, les temps autres peut faire les tours. Je passe côté la tombe, M. Mankam, et je montre votre respect. Je débute pour un moment un petit signe de croix, et nous connaissons, qui vous dit les temps, un cessez-loi, il fait un petit signe de croix, qui vous dit, il peut faire monter un petit la prière. Alors, aujourd'hui, mon ça va content qui nous commence comme une nation, dit merci, dit moun les temps autres encore vivants. Nous reconnaissons les temps autres encore vivants. Et mon content qui peut dire parmi du monde qui pour recevoir une médaille, il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Mais seulement en même temps, les temps mon mazine, du monde qui quitte nous. Mon mazine Bishop French qui nous fait dire au revoir. Et ça bonne mémoire vivant qui nous encore peut imaginer, nous connaît ça du monde. Les temps, mon mazine, mon frère Mazarin, un du monde qui tigou cause avec lui. Encore une fois, il quitte nous. Et
mon corps rappelle sous son enterrement, par exemple, les temps apprendre qui peut dire Mazarin comme si tu es un homme qui dit si tu content Cécile qui sont madame tu t'appelles Alda à cause Alda tu né Aldabra et Mazarin vraiment marié avec Aldabra même et l'état mazine madame Fontaine pareil nous t'y connaît madame Fontaine dans sa théâtre là autour de l'hôpital il tient figure il tient personnalité qui c'est lois parfois plus confiance dans lui qui dans sa syrisien qui tu peux faire l'opération parce que madame Fontaine c'est capable de dire avec vous exactement qu'il y a quelque chose pour dérouler et si vous sentez vous dire quelque chose pas trop normal madame Fontaine qui tu peux donner nous courage pareil absolument quand il y en a beaucoup nous ban dis-moi aujourd'hui nous continuons à plus confiance dans nurse qui dans docteur. Alors l'état nous pour regarder bandimoun, l'état nous imagine nos premiers présidents, Monsieur Mankam. L'état nous imagine son la vie, l'état nous imagine son formation, l'état nous imagine pourquoi qui est début, réconciliation nationale. Et aujourd'hui, l'État nous a costé nous paix ensemble. Bien sûr, nous avons aussi vivre sa bonne idéal pour nous dire que si nous ne pas unis, si nous pas respecter camarades et si nous pas montrer sa respect, nos sociétés pour vivre en défaillance et pour vivre en décadence. Alors, mon envie qui sans son indice alors, il pas vient sa modèle. Indice santé il dit là ou a dit moun peut dire qui m'ont tient bon boug. Connaît un mzazou qui m'en embarque dans mon cercueil. Mais nous comme une nation, nous envie reconnaître les temps du monde encore vivant. Les temps du monde il fait ça qui bien, les temps cesser loi il fait ça qui bien. Les temps cesser loi il shine. Faudrait qu'ils nous reconnaissent autres. Et si nous reconnaissons nous ban cesser loi, on va capable gagner plus bon modèle pour nous suivre. Et nous connaissons que pour dire aujourd'hui nos générations il manque modèle. Génération il soif modèle. Et pour nous capables reconstruire ce pays, pour nous capables gagner ça qui est positif, il pour bon pour nous un bon modèle. Et alors, moi j'espère qu'il vous dit ça bon modèle. Vous êtes là aujourd'hui dans nos sociétés et ça y va pousser plus de monde encore pour montrer détermination, pour montrer la force, pour montrer générosité, pour venir sa épaules qui dit mon y plaît là, mais en même temps aussi pour égayer les peuples cécélois. Aujourd'hui, et là mon vie remercier Monsieur Grandcourt, Monsieur Maria, Sister Nita, Jessie et Madame Desaubin pour ce travail. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile à cause tout le temps, vous avez besoin de retourner avec bonne la liste. Chaque fois que vous avez présenté la liste, c'était la liste qui est aussi bon que l'autre. Mais je connais qui vous dit votre dévotion, il fait que nous sommes capables de gagner sa première la liste. Et l'année prochaine, j'espère que la tasse va venir beaucoup plus facile, mais c'est moi pas trop quoi. Je peux souhaiter que la tasse va venir beaucoup plus facile, mais je pas quoi. Alors je veux remercier les autres pour votre travail dit, pour votre dévotion, pour votre capable d'assiser passe le tout ça différents du monde et les autres bonnes propositions. Par exemple pour the award of the Republic of Seychelles, Pride of the Republic of Seychelles Award. Et là, mon vie remercie les autres pour ça parce qu'ils donnent nous aussi sa possibilité pour nous reconnaître dans l'organisation. Et aujourd'hui, je suis content que le ministère de la Santé avec Red Cross of Seychelles peut gagner reconnaître. Moi aussi, bien sûr, remercier le ministre
affaires étrangères qui prend ça la tasse l'état nous pour cause là dans cabinet et monsieur Gancourt mentionne monsieur Jacques Bell qui fait quantité et même pour rentrer en contact pour nous regarder qui moyen nous pour lesquels l'accompagner qui pour faire sa bonne médaille parce que nous pas qu'on n'a rien alors tout ça là in arrivé mais mon cause un peu le bande monde qui quitte nous mais l'état mon regarde nous ban héros vivants l'état mon regarde l'état mon nom héros là par exemple un beau héros encore Luc est un héros qui est le héros quelque fois ça ou tient héros et bien sûr donc on imagine ça acte héroïque qui ont fait zou héros ti coulé et la façon qui ont réussi sauve tout bon du monde tout bon passager et où tient un homme qui tient tout ça la force dans les bras et où tu aller où tu risote et pareil nous connaît parmi ou bon passager c'était Bishop French qui tout le temps est au fait mon content pour voir qui c'était Bishop French lui-même qui t'a écrit comité pour dire qu'il ou un homme dans homme et qu'il devrait gagner sa médaille et comité in regarder. L'État nous regarde, nous gouverner, et gouverner madame, mais sa belle, qui gagne décoré partout à travers le monde. Et ici, aujourd'hui, nous pouvons dire avec nos gouverneurs, ou la voix, peut-être où c'est la voix. T'as ça, t'as dit ça. Moi, je ne pas écoute. Moi, c'est moi si gouverneur est causé, tout le monde écoute. Alors, où ça la voix, raison, ça la voix qu'il est en cause de l'économie, l'État en cause de qui direction nous bien aller, dire écouter. Alors, c'est fait ici que vous continuez à causer. L'État, mon regarde, M. Jingwell, un homme qui nous donne plus de 10 ans, qui touche ses lois. Là, pour le moment, il nous donne plus que 130 pains 10 ans. Imaginez les temps calculé combien la vie qui est sauvée, combien de monde qui compte l'eau, les temps où M. Jingwell, famille, dit ah, il y en a bon quelque chose qui peut arriver là. Et pourtant, un homme simple, et c'est ça qui me content. Il y en a beaucoup de bons héros, c'est des gens simples, c'est des gens tranquilles, qui parfois des gens pas ni pour cause l'eau, ou des gens pas ni pour envoyer un request pour l'anniversaire, mais seulement ils peuvent accomplir grand quelque chose. L'État nous imagine ton Dieu. Ok, c'est ces lois qui nous décorées partout et bien sûr, tous ces lois, il y a envie, nous tous nous connaissons son Dieu, qui est dans un rêve perdu, qui a fait Sainte Lola Digue, qui a fait Sainte Victoria, qui a fait faire la saison créole, réfléchi. Et ça qui est intéressant avec Dieu, c'est Dieu il a une bonne ces lois qui est capable de sentir la beauté cécile et que nous pays dans 3 langages nationaux, anglais, français, créole, et bien sûr, Dieu il est nous. I'm sure il y en a beaucoup, c'est ces lois qui sentent tout mon rêve perdu at some point dans toute la vie. Alors aujourd'hui, nous pouvons reconnaître, et c'est là que nous pouvons reconnaître aussi ça côté l'art et ça côté entertainment qui nous connaît, qui peut dire nous c'est ces lois. Il y en a beaucoup pour faire. Donc, Maï pour Alain Ladigue, il gagne reconnaître aujourd'hui. Ben zile éloigné, il gagne reconnaître. Ben c'est ces lois qui donnent toute l'énergie, il gagne reconnaître. C'est ces lois qui commençaient pour donner, mais qui après ils ont besoin de vivre en exil, il gagne reconnaître aujourd'hui. Tous ces lois, il gagne reconnaître. Alors, je termine en disant simplement merci. Merci pour tout ça, du monde, pour tout ça, ces lois qui nous donnent
pour nos pays arrive côté était aujourd'hui. Et m'ont dit merci, ben c'est ces lois qui peut continuer à donner et ben qui peut donner encore demain, après-demain et la bonne génération qui peut venir. C'est celle aujourd'hui, you know, nous ban ces lois et nous demander qui ça l'esprit solidarité, l'esprit détermination, l'esprit transforme nos sociétés pour les vivre meilleures, pour les vivre plus bon, il va continuer à régner parmi nous. Merci beaucoup et en nous célébrer bonne ces lois. Merci. Thank you, Mr. President. During this ceremony, for the Order of the Republic of Seychelles, 3 classes of medals, the Medal of the Republic, the Medal of Honor, and the Medal of Merit will be presented. There will also be 2 presentations of the Pride of the Republic of Seychelles Award. We shall now proceed with the presentation of awards. We will begin with the Medal of the Republic. In accordance with Section 7, Subsection 7 of the National Awards Act 2022, I quote, "On the commencement of this act, the incumbent president shall, at the first investiture ceremony, be conferred the Medal of the Republic of Seychelles by the Chief Justice." I will now call upon the Chief Justice of the Supreme Court, Justice Ronnie Govindan, to come forward to present the first Medal of the Republic and the certificate to President Reverend John Charles Ramkalawan. Thank you, Chief Justice. Mr. President, please remain with us to present the rest of the awards. The Medal of the Republic is also being awarded to the late Sir James Richard Mary Montcalm, the first President of Seychelles. The Medal of the Republic is being awarded to him as the founding President of Seychelles and as a tireless promoter of national unity, tourism, and world peace. It is being conferred on him in line with Section 7, Subsection 6 of the National Awards Act 2022, which provides for the medal to be awarded to any person who has served as president before the commencement of the act. May I now call upon Lady Catherine Montcalm and Mr. Alexander Montcalm to receive the medal and certificate.
Thank you, Lady Mancam and Mr. Mancam. We will now proceed with the presentation of Medal of Honor. The first medal is being awarded to Ms. Caroline Annabelle, the Governor of the Central Bank, for her outstanding professionalism and achievements and for her ability to communicate complex issues to the public. As the first woman to hold the post, she has exhibited strong leadership qualities and guided the country in taking important decisions during the COVID pandemic, allowing the country to get back on its feet. Governor Bell, please come forward to receive your medal and certificate. Thank you, Governor Abel. The next Medal of Honor is being awarded to the late Archbishop Emeritus French Kitchener-Changhim for his lifelong service to the nation as a pastor, his contribution to national unity, and for being there to alleviate the suffering of many, and for his initiative in founding and supporting community organizations. I call on the daughters of Archbishop French Changhim, Frances and Michelle Changhim, to receive the medal and certificate. Thank you, Frances and Michelle. The next Medal of Honor is being awarded to the late Mr. Antonio Johnny Constance, better known as Mazarin, for being the first locally bred scientist who learned from the University of Life. He shared his practical knowledge of the environment, especially of the outlying islands, turtle, birds, and tortoise, leading to the effective policies for their protection. I call upon the wife of Mr. Constance, Mrs. Alda Constance, accompanied by Wilhelmina Norris, to receive the medal and award.
Thank you, Mrs. Constance and Wilhelmina. The next Medal of Honor and certificate will be presented to Mr. Luc Jean-Claude Grandcourt for his bravery and courage in the saving of lives of all the passengers, including Archbishop Emeritus French Tanghim, when the ship Héros sank in August 1975. I call on Mr. Grandcourt to join us in front to receive his medal and certificate. Thank you, Mr. Grandcourt. We shall now proceed with the presentation of the Medal of Merit. The Medal of Merit is being awarded to Mr. Bernard Harry Dingwell as the most regular blood donor over the longest number of years in Seychelles, donating over 132 pints of blood. His selfless contribution and dedication to save lives have been exemplary. I call on Mr. Dingwell to come forward to receive his award. Thank you, Mr. Dingwell. The next Medal of Merit is being awarded to the late Mrs. Helen Flora Fontaine for her great contribution in the medical field as a dedicated and professional Seychellois theater nurse. I wish to call upon Mrs. Fontaine's daughter, Mrs. Johanne Pragasen, to receive the award and certificate. Thank you, Mrs. Pargassen. Nos prochaines présentations médailles mérite et gagne fait en créole en l'honneur Madame Regina Mélanie pour son contribution envers la documentation et promotion de la langue créole. Son contribution est immense et exemplaire pour un dimoun qui quitte l'école à l'âge de 14 ans. Mon en plaisir pour inviter Mme Chantal Mélanie pour recevoir médaille et certificat.
Merci, Mademoiselle Mélanie and Mademoiselle Clivette Filoy. The next awardee for the Medal of Merit is Mr. Joseph Antoine Samy for his contribution to the arts and broadcasting. Joe, as everyone knows him, has made great contributions in the promotion of the Seychellois music as an entertainer, singing in all 3 national languages. I call upon Mr. Samy to come forward to receive his award. Thank you, Mr. Samy. We shall now proceed with the presentation of the Pride of the Republic of Seychelles Award. The Ministry of Health is being awarded the Pride of the Republic of Seychelles Award for the ministry's outstanding and effective response to the COVID-19 pandemic. The country is expressing its recognition and appreciation to all the workers of the Ministry of Health for their tireless and exemplary devotion. I shall call upon the CEO of the Healthcare Agency, Dr. Danny Louange, and the Public Health Commissioner, Dr. Jude Gédéon, to receive the award on behalf of the Ministry of Health. Thank you, Dr. Louange and Dr. Gédéon. The next Pride of the Republic of Seychelles Award is being conferred to the Red Cross Society of Seychelles, also for their outstanding and effective response to the COVID-19 pandemic. The country recognizes the hard work and devotion of all the volunteers who assisted in so many ways, and we say a big thank you. I call on Ms. Marie-Mée Sparron to come forward to receive the award. Thank you, Mr. President, and thank you, Ms. Espal. Let us all please give a big round of applause to all our recipients. Our ceremony will not be complete without a medley of Mr. Samy's patriotic songs. I now have the pleasure to invite Mr. Samy for his performance. The first song I'm going to sing, I was inspired by my forefathers, who, as many of you know, they were all fishermen and musicians. So tonight I want to dedicate this for them. My grandmother, the artist, left me paintings over Seychelles Isles, of virgin coastlines, fishermen casting nets, of unique birds, wild flowers,
seashells, colorful fish, banana, papaya, moon on the lagoon. A portrait of my father playing dominoes in the shade of a breadfruit tree. Her paintings of life, like an endless dream, are still tattooed in my mind. We are beautiful, islands like jewels and pearls, shining in the crown of the earth. We are beautiful, joyful and hopeful in harmony. We are calling to the world. My grandfather had a dream, left me his poems of island cultures and traditions about the power of nature. The special things our islands had, like our emblems once untouched, fragile or forever gone with change. We are the islands, united with strong voices. We are the last seeds of hope. Grandpa wrote, climate change is closing in. Let's get ready. Oh, let's get ready. We are beautiful, islands like jewels and pearls, shining in the crown of the earth. We are beautiful, joyful and hopeful in harmony. We are calling to the world. Where do we run to when the water comes in? Still we keep our hopes up high. The world is an island, from the Seychelles to the Samoa. Hear our voices across the seas, 'cause we are beautiful, islands like jewels and pearls, shining in the crown of the earth. We are beautiful, joyful and hopeful in harmony. We are calling to the world. Joyful and hopeful in harmony. We are calling to the world. Joyful and hopeful in harmony. We are beautiful. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. I feel so happy. Ces affaires, vous avez été, ouais. Merci beaucoup, beaucoup. Du fond du cœur. Il y a un moment très spécial pour moi. Et of a lifetime, qui s'en même oublié. Anyway, ça a une sorte de danse. Vous avez une permission, boss. Et ce sont qui me connaissent. Beaucoup de gens sont contents. Et ils ont santé. Donc, il y a un coup de main. Tout. On a beaucoup d'émotions tantôt quand même. Hein. Allez là. On nous remet
remercier, bon Dieu, nous c'est scellé, nous les ciels. Pour bénir nous la vie, pour vivre dans l'amour et la paix. Sans même sac à donati, protège-les nous paradis. Priez qui nous l'amour, y reste les quais nous la cour. Mon pays bien-aimé, pays bonne jolie fleur. Mon pays l'emmène, mon pays sincère, c'est celle nous frères. Mon pays bien-aimé, pays coco de mer. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. En nous remercier, bon Dieu, sa soleil tranquillité. Côte les temps arrêtés, si sème si la brise l'eau en mer. Sans même ça ou mélodie, composer l'eau un bouquet fleur. Posé dans mon la vie, l'eau salac en ciel paradis. Mon pays bien-aimé, pays bonne jolie fleur. Mon pays l'emmène, mon pays sincère, c'est celle nous frères. Mon pays bien-aimé, pays coco de mer. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. C'est celle nous frères. Mon pays bien-aimé, pays coco de mer. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. En nous remercier, bon Dieu, ça nourrit la nature. Éclaircit nous l'esprit pour trouver la beauté son lisier. Sans même ça la liberté attrape l'emmène à santé. Dans surtout nous c'est le salon musique moi rappelle. Mon pays bien-aimé, pays bonne jolie fleur. Mon pays l'emmène, mon pays sincère, c'est celle nous frères. Mon pays bien-aimé, pays coco de mer. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. Mon pays bien-aimé, pays bonne jolie fleur. Mon pays l'emmène, mon pays sincère, c'est celle nous frères. Mon pays bien-aimé, pays coco de mer. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. Mon pays couleur, mon pays bonheur, c'est celle nous fiers. Merci, merci, merci. Thank you, Mr. Sami. Ladies and gentlemen, with this beautiful performance from Mr. Sami, we have come to the end of our National Awards presentation ceremony. For those who have been viewing on SBC and Télé Cecil and on YouTube, we thank you for watching. We shall now resume our regular programming. I wish you all a pleasant evening. Thank you.